Do you receive my echo? My life is a party, my home is the club. I party like a rock star, dance until I... Hi guys, welcome to my channel Telugu Tech Surya. ఈరోజు నేను Redmi Note 7 Pro అన్బాక్స్ చేసి చూపిస్తాను అండ్ దీని స్పెసిఫికేషన్స్ అండ్ దాంతోపాటు నేను ఒక 2-3 డేస్ తర్వాత నా దగ్గర వేరే ఫోన్ వస్తుంది మా ఫ్రెండ్ది 4GB ర్యామ్ వేరియంట్ కూడా. సో అప్పుడు నేను స్పీడ్ టెస్ట్ కూడా చేసి చూపిస్తాను 6GB ర్యామ్ వేరియంట్ అండ్ దాంతోపాటు 4GB ర్యామ్ వేరియంట్ని కంపేర్ చేస్తూ రెండింటిలో సేమ్ యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసి స్పీడ్ టెస్ట్ కూడా చేసి చూపిస్తాను. లెట్స్ అన్బాక్స్ దిస్ బాక్స్ నౌ. ఇది రిటైల్ పార్సల్ ఫ్రమ్ ఫ్లిప్కార్ట్. ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేద్దాం. ఇది బాక్స్ ఫ్రెండ్స్, Redmi Note 7 Pro. Don't accept the phone without the seal. బాక్స్ బ్యాక్ సైడ్ మన బాక్స్ సైడ్ ఉన్న కొన్ని స్పెసిఫికేషన్ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. Redmi Note 7 Pro 48+5MP బ్యాక్ కెమెరా అండ్ Qualcomm Snapdragon 675 ప్రాసెసర్, దాంతోపాటు 16cm 6.3 FHD ప్లస్ ఫుల్ హెచ్డి ప్లస్ డిస్ప్లే, 4000 mAh బ్యాటరీ వస్తుంది. ఇది డ్యూయల్ సిమ్, డ్యూయల్ స్టాండర్డ్ బై అండ్ LTE TD WCDMA సిమ్ సపోర్ట్ అవుతుంది, GSM సిమ్ సపోర్ట్ అవుతుంది అండ్ LTE సిమ్ కూడా సపోర్ట్ అవుతుంది. అండ్ ఇందులో మనకు 4000 mAh బ్యాటరీ ఇచ్చారు. అండ్ దాంతోపాటు Type-C కన్వర్టబుల్ కనెక్టర్ ఉంది, MIUI విత్ కస్టమ్ ఆండ్రాయిడ్ వాయిస్తో వస్తుంది. ఇది మేడ్ ఇన్ ఇండియా ఫ్రాన్స్ అండ్ ఇది 6GB అండ్ 128GB వేరియంట్. దట్స్ ఇట్ ఫ్రాన్స్. అండ్ ఇట్ సైడ్ మనకి ఏం మెన్షన్ చేసలేదు ఫ్రాన్స్. దట్స్ ఇట్. ఇప్పుడు నేను సీన్ కట్ చేసి మొబైల్ చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. బాక్స్ ఓపెన్ చేయకుండా మనకు సిలికాన్ కేస్, ఇందులో మనకు సిలికాన్ కేసే ఉంటుంది. రెగ్యులర్ షామీ ఫోన్స్లో చూస్తూనే ఉంటాము, వైట్ కలర్ సిలికాన్ కేస్. అండ్ దాంతోపాటు మనకు సిమ్ ఇజెక్టర్ పిన్, ఇది పక్కన పెట్టేద్దాము. ఓపెన్ చేయగానే మనకు Redmi Note 7 Pro red color variant. It's looking so pretty man. Redmi Note 7 Pro ఫోన్ పైన కూడా మనకు కొన్ని స్పెసిఫికేషన్స్ మెన్షన్ చేస్తున్నాయి. ఆల్రెడీ నేను బాక్స్ బ్యాక్ సైడ్ ఉన్న స్పెసిఫికేషన్స్ మనకి ఇక్కడ ఫ్రంట్ సైడ్ కూడా మెన్షన్ చేస్తున్నాయి. ఇది హైలైట్ స్పెక్స్ ఇన్ దిస్ ఫోన్ కాబట్టి మనకు ఎక్కడ చూసినా ఇవే మెన్షన్ చేసి పెట్టారు. అండ్ దాంతోపాటు బ్యాక్ సైడ్ చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్, గ్రేడియన్ కలర్, ఇది ఇలా మనకు షేడ్స్లో లైట్ని బట్టి చేంజ్ అవుతూ ఉంది. అండ్ బాడీ ఓవర్వ్యూ చూద్దాం. బాడీ ఓవర్వ్యూ చూసే ముందు బాక్స్లో ఉన్న మిగతా కంటెంట్స్ ఏదో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఫోన్ పక్కన పెడతాను, పక్కన పెట్టి మిగతా కంటెంట్స్ మీకు చూపిస్తాను. అండ్ బాక్స్లో ఉన్న మిగతా కంటెంట్స్ చూస్తే మనకి USB కేబుల్ Type-C టైప్ అండ్ దాంతోపాటు పవర్ అడాప్టర్ ఉంది. సో మనకి ఈ పవర్ అడాప్టర్ మనకు రెగ్యులర్ టైప్ ఫ్రెండ్స్. మన ఫోన్ మాత్రం Redmi Note 7 Pro 18 వాట్స్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కి సపోర్ట్ చేస్తుంది. బట్ ఈ అడాప్టర్ మాత్రం మనకు 18 వాట్స్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్తో మనకు ఫోన్ని ఛార్జ్ చేయదు, ఎందుకంటే ఇది రెగ్యులర్ 5V 2A అడాప్టర్. సో మనము ఫోన్ని ఫాస్ట్గా ఛార్జ్ చేయాలనుకుంటే mi.comలో మనకు ఒక అడాప్టర్ దొరుకుతుంది. సో ఆ అడాప్టర్ని పర్చేస్ చేసి మనం ఫోన్ని ఫాస్ట్గా ఛార్జ్ చేయొచ్చు. ఇది మాత్రం రెగ్యులర్ ఛార్జర్ ఫ్రెండ్స్, అంతే. బాక్స్లో ఉన్న మిగతా కంటెంట్స్ ఏమి లేవు ఫ్రెండ్స్. ఇవే మనకు రెగ్యులర్గా ఇప్పుడు అన్ని ఫోన్స్లో ఇయర్ ఫోన్స్ ఎలాగో మిస్ చేస్తున్నారు, సో వీళ్ళు కూడా మిస్ చేస్తారు. దట్స్ ఇట్. అండ్ ఫోన్ బాడీ ఓవర్ చూద్దాం. నేను ఫోకస్ చేసి చూపిస్తాను. IR బ్లాస్టర్ ఉంది, దాంతోపాటు 3.5mm ఆడియో జాక్ ఉంది అండ్ నాయిస్ క్యాన్సిలింగ్ మైక్ ఉంది టాప్ సైడ్. కమింగ్ టు దిస్ సైడ్ అండ్ వాల్యూమ్ అప్ అండ్ డౌన్ బటన్స్ ఉన్నాయి అండ్ పవర్ బటన్ ఉంది. అండ్ బ్యాక్ సైడ్ చూస్తే మనకు ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ ఉంది, 48MP + 5MP డ్యూయల్ కెమెరాస్ ఉన్నాయి, దాంతోపాటు ఫ్లాష్ లైట్ ఉంది.
అండ్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేసిన చూసారు ఫ్రెండ్స్, బ్యాక్ సైడ్ స్టిక్కర్లో మనకు ఇది హైబ్రిడ్ సిమ్. సో నానో ఎస్డి కార్డ్ 2 డ్యూయల్ సిమ్స్ ఎట్ ఎ టైం యూజ్ చేయలేము, ఎందుకంటే ఇది హైబ్రిడ్ సిమ్. హైబ్రిడ్ స్లాట్లో మనకు 2 డ్యూయల్ సిమ్స్ కానీ ఒక సిమ్ ఒక హైబ్రిడ్ స్లాట్లో ఒక మెమరీ కార్డ్ మాత్రమే యూజ్ చేయగలము. అండ్ బ్యాక్ మనకు ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ 5తోని ప్రొడక్ట్ అయి వస్తుంది ఇది ఫోన్. అండ్ ఇట్ సైడ్ మనకు సిమ్ ఇజెక్టర్ స్లాట్ ఉంది. మీకు ఒకసారి నేను ఈ స్లాట్ ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను. చూడండి ఫ్రెండ్స్, హైబ్రిడ్ స్లాట్. దట్స్ ఇట్. పవర్ ఆన్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. కానీ స్టిక్కర్ రిమూవ్ చేద్దాం. బ్యాటరీ లో ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఫోన్ ఫుల్గా కంప్లీట్గా సెటప్ చేసి మెయిన్ స్క్రీన్లో కలుస్తాను. ఆఫ్టర్ ది క్విక్ సెటప్ ఇది మెయిన్ స్క్రీన్ ఫ్రెండ్స్. ఇది మెయిన్ స్క్రీన్ ఇలా ఉంది. ఓపెన్ చేయగానే మీకు సెట్టింగ్స్ ఓపెన్ చేసి కొన్ని చూపిస్తాను అబౌట్ ఫోన్లో. డివైస్ నేమ్ రెడ్మీ నోట్ 7 Pro. ఇది ఆండ్రాయిడ్ వర్షన్ 9 పైథాన్ వస్తుంది. అండ్ ఆండ్రాయిడ్ వర్షన్ పై అండ్ ఆండ్రాయిడ్ సెక్యూరిటీ ప్యాచ్ లెవెల్ 2019 4.01తో వస్తుంది. MI UI వర్షన్ 10.3.1 గ్లోబల్ వర్షన్తో వస్తుంది. మోడల్ నేమ్ M190F7S. CPU 2.02 GHz CPU అండ్ 6GB ర్యామ్తో వస్తుంది ఈ మోడల్. అండ్ దాంతోపాటు ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ మనకు 128GBలో 109.21GB అవైలబుల్ ఉంది. దట్స్ ఇట్ ఫ్రెండ్స్. మీకు కెమెరా ఇంటర్ఫేస్ చూపిస్తాను. ఇది కెమెరా ఇంటర్ఫేస్ ఫ్రెండ్స్. ఇందులో మనకు ఏ ఆప్షన్ కూడా ఉంది అండ్ పైన HDR ఆప్షన్ ఉంది. అండ్ దాంతోపాటు షార్ట్ వీడియో పోర్ట్రైట్ అండ్ రెగ్యులర్ ఫోటో, దాంతోపాటు నైట్ మోడ్ అండ్ స్కోర్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. రెగ్యులర్ మనకు MI UI ఫోన్లో వచ్చే కెమెరా యాప్ ఇందులో కూడా ఉంది. దాంతోపాటు నేను వీడియో క్యాపబిలిటీస్ కూడా చూపిస్తాను. అండ్ మనకి ఇక్కడ సెట్టింగ్స్ పైన ఓపెన్ చేస్తే అండ్ 48MP ఆప్షన్ సపరేట్గా ఉంది. దాంతోపాటు గూగుల్ లెన్స్ ఆప్షన్ ఉంది. మనము రెగ్యులర్గా ఫోటో తీసేటప్పుడు ఆన్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ 48MP మోడ్ కూడా ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ మీకు వీడియో క్యాపబిలిటీస్ ఎన్ని చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఇది వీడియో మోడ్లో ఉంది. సో వీడియో మోడ్లో మనకు టైం ల్యాప్స్ చేయొచ్చు, స్లో మోషన్ చేయొచ్చు. అండ్ వీడియో క్యాపబిలిటీస్, వీడియో క్వాలిటీ FSD 1080p 30fpsలో తీయచ్చు. అండ్ దాంతోపాటు UHD అల్ట్రా HD 4K 30fpsలో తీయచ్చు. దాంతోపాటు ఫుల్ HD 1080p 60fpsలో తీయచ్చు. దాని HD 720p 30 frames/s తీయచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఇవి వీడియో క్యాపబిలిటీస్. నేను మీకు ఒక కెమెరా శాంపిల్ తీసి చూపిస్తాను. మిగతా శాంపిల్స్ ఇండోర్ అవుట్డోర్ ఆడియో వీడియో శాంపిల్స్ నేను లాస్ట్లో చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. అండ్ మనము CPUZ యాప్ నేను ఈ ఫోన్లో ఇన్స్టాల్ చేశాను. మీకు CPUZ యాప్ ఓపెన్ చేసి అన్ని సెన్సార్స్ ఉన్నాయో లేదో చూపిస్తాను. సెన్సార్స్ విషయానికి వస్తే ఇందులో యాక్సిలోమీటర్ సెన్సార్, జైలోస్కోప్ సెన్సార్, మ్యాగ్నెటోమీటర్ సెన్సార్, ఆటో బ్రైట్నెస్ సెన్సార్, రెగ్యులర్గా ఉండవలసిన అన్ని సెన్సార్స్ ఉన్నాయి. ఏ సెన్సార్స్ కూడా మిస్ చేయలేదు ఫ్రెండ్స్. నేను DRM ఇన్ఫో కూడా చెక్ చేస్తాను. అండ్ ఎందుకంటే మనకు DRM ఇన్ఫో సపోర్ట్ చేస్తేనే ప్రైమ్ వీడియో అండ్ నెట్ఫ్లిక్స్లో మనకు HD కంటెంట్ వీడియోస్ మనం చూడగలము. DRM ఇన్ఫో అంటే వైడ్ బ్యాండ్ L1కి సపోర్ట్ ఉందో లేదో తెలుస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఇది DRM ఇన్ఫో యాప్. సెక్యూరిటీ లెవెల్ L1, వైడ్ బ్యాండ్ L1కి మనకి ఇది సపోర్ట్ చేస్తుంది. సో మనము HD కంటెంట్ని మనము వాచ్ చేయొచ్చు అమెజాన్ ప్రైమ్ నుంచి అండ్ నెట్ఫ్లిక్స్తోని. ఫ్రెండ్స్ ఇది Redmi Note 7 Pro ఫ్రంట్ కెమెరా శాంపిల్. ఇది ఆడియో కూడా ఇంటర్నల్ మైక్ నుంచి రికార్డ్ అవుతుంది. నేను అటు ఇటు నడుస్తున్నాను అండ్ మూవ్ అవుతున్నాను. దాంతోపాటు అటు ఇటు మూవ్ అవుతుంటే మనకు లైటింగ్ ఎలా అడ్జస్ట్ చేసుకుంటుందో మీకు అర్థమవుతుంది. దాంతోపాటు నేను నడుస్తున్నాను కాబట్టి స్టెబిలైజేషన్ అర్థమవుతుంది. సో నాకైతే ప్రాపర్గానే ఉంది. అండ్ మీరు చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉందో.
మీ నోట్ 7 ప్రో ఫ్రంట్ కెమెరాతో రికార్డ్ చేస్తున్నాను. ఆడియో కూడా ఇంటర్నల్ మైక్ నుంచి రికార్డ్ అవుతుంది. నేను అటు ఇటు మూవ్ అవుతున్నాను, నడుస్తున్నాను. స్టెబిలైజేషన్ కూడా బాగా అడ్జస్ట్ చేసుకుంటుంది ఫ్రంట్ కెమెరా. అండ్ ఆటో ఫోకసింగ్ కూడా చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్. అండ్ ఆడియో క్లారిటీ కూడా బెటర్గా ఉంది, మీరు చూడొచ్చు. ఇది నాకు కొంచెం ఫీట్ నా హ్యాండ్ మూమెంట్ డిస్టెన్స్లో ఉంది. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇది రెడ్మీ నోట్ 7 ప్రో బ్యాక్ కెమెరా శాంపిల్. బ్యాక్ మనకు 48 మెగాపిక్సెల్ కెమెరా ఉంది. దాంతోపాటు 5 మెగాపిక్సెల్ డెప్త్ ఎఫెక్ట్ కోసము ఇంకో కెమెరా ఉంది. సో నేను అటు ఇటు నడుస్తున్నాను, ఆడియో కూడా ఇంటర్నల్ మైక్ నుంచే రికార్డ్ అవుతుంది. సో నీకు స్టెబిలైజేషన్ ఎలా ఉందో తెలుస్తుంది. అండ్ ఆ లైటింగ్ కూడా చెక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. నాకైతే ప్రాపర్గానే ఉంది. హాయ్ గైస్, ఇది రెడ్మీ నోట్ 7 ప్రో ఇండోర్ లైటింగ్ కండిషన్లో ఫ్రంట్ కెమెరా శాంపిల్. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, చూసారు కదా రెడ్మీ నోట్ 7 ప్రో యొక్క అన్బాక్సింగ్ అండ్ ఫుల్ ఓవర్వ్యూ అండ్ ఫుల్ స్పెక్స్. ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, అండ్ వీడియో కింద కొన్ని కామెంట్స్ చేయండి మీకు ఈ ఫోన్ ఎలా అనిపించిందో. సో దాంతోపాటు మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి. మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా వెళ్ళదు ఫ్రెండ్స్, ఇట్ మీన్స్ ఎ లాట్ ఫర్ మై. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్, సీ యూ అగైన్.